11 এর ফার্স্ট সেমিস্টারে ডাফ এর কোশ্চেন বাঞ্চের অমরনাথের এমসিকিউ এর পার্ট 4 আজকে তোমাদের সাথে শেয়ার করব। এর আগে 3টে পার্টে এমসিকিউ তোমাদের সাথে শেয়ার করেছি। যদি তোমরা আগের ভিডিও না দেখে থাকো, এই ভিডিও ডেসক্রিপশন বক্সে প্লেলিস্টের লিংক পেয়ে যাবে, অবশ্যই করে কিন্তু ভিডিও চেক করে নিও। তো চলো সময় নষ্ট না করে কেস স্টাডি বেসড এমসিকিউ থেকে শুরু করা যাক। আর যারা যারা ক্লাস 11-এ পড়ছো, ক্লাস 11-এর যারা কমপ্লিট সাজেশনের পিডিএফ ফার্স্ট সেমিস্টারে পারচেস করতে চাও, এই ভিডিও ডেসক্রিপশন বক্সে দেখো হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার দেওয়া হচ্ছে, সেখানে যোগাযোগ করলে পিডিএফের প্রাইস কত সেটা আমি তোমাদের বলে দেবো, এবং তারপর পেমেন্ট করলে সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু তোমাদের পিডিএফ দিয়ে দেওয়া হবে। তো এখানে দেখো কেস দেওয়া রয়েছে, উইথিন আওয়ার লিটল পার্টি দেয়ার ওয়াজ টু মাচ ফিলিং অফ ডিলাইটেড কংগ্রাচুলেশনস ফর এনি অবস্টাকল টু বি পুট ইন দ্য ওয়ে অফ দ্য ফর্চুনেট মেম্বার। হাউ ডাজ দ্য ডাইনামিক within the party reflect human nature in response to success? The party members celebrate the success of the fortunate individual without considering any challenges. Next এখানে রয়েছে দেখো কেস 2 or 3,000 people would encamp in a field and leave it before dawn with no trace of their occupation save the ashes of their cooking fires. তো এখানে অ্যান্সার কি হবে? দ্য জার্নি ইজ চ্যালেঞ্জিং রিকোয়ারিং আর্লি ডিপার্চার্স। কেস দেওয়া রয়েছে, দে ক্যারিড এ বাজার উইথ দেম অ্যান্ড অ্যাট ইচ হল্টিং প্লেস দ্য পিচিং অফ টেন্ট অ্যান্ড ওপেনিং অফ শপ টুক প্লেস উইথ ইনক্রেডিবল র্যাপিডিটি। হোয়াট ডাজ দ্য ফ্রেজ দে ক্যারিড এ বাজার উইথ দেম ইমপ্লাই অ্যাবাউট দ্য নেচার অফ দ্য পিলগ্রিমেজ? দ্য জার্নি ওয়াজ লং রিকোয়ারিং প্রভিশনস along the way. নেক্সট এখানে কেস দেওয়া রয়েছে, দিস সেম আদার ওয়ার্ল্ডনেস দ্যাট মেড স্বদেশ অ্যান্ড বিদেশ ডিস্টিংগুইশড অলসো প্রিভেন্টেড দিস সিম্পল সোলস ফ্রম ফর্মালি conceiving of a unity in which Hindu and Muhammadan were but rival elements. What was the mindset of the simple souls? Hindu and Muslim communities were seen as competing parts of the same society. নেক্সট এখানে দেখো, এখানে ডায়াগ্রাম বেসড এমসিকিউ দেওয়া রয়েছে। দিস প্লেস ইজ কল্ড দ্য ভ্যালি অফ দ্য শেফার্ডস। হিয়ার দ্য ক্যাম্প লাস্টেড ফর এ ডে। দ্য স্লোপস নিয়ার দিস প্লেস ওয়ার ডার্ক উইথ পাইন ট্রিজ। অ্যাট দিস প্লেস পিলগ্রিমস স দ্য লাস্ট অফ হিউম্যান ডুয়েলিংস। এটা হচ্ছে পেহেলগাম। আচ্ছাবল, মুঘল গার্ডেন, পেহেলগাম ভিলেজ অফ শেফার্ডস, পাওয়ান হোলি স্প্রিংস, অমরনাথ। তাহলে অমরনাথ কি হবে? সিম্পলিসিটি অ্যান্ড ক্লোজনেস টু নেচার। সিস্টার নিবেদিতা স্পিরিচুয়াল ডটার অফ স্বামীজি, স্বামী বিবেকানন্দ স্পিরিচুয়াল মাস্টার অফ সিস্টার নিবেদিতা। স্টেট অফিসার কোশ্চেন মার্ক তহসিলদার ইনচার্জ অফ দ্য কালেকশন অফ রেভিনিউজ, ইনচার্জ অফ দ্য জার্নি টু অমরনাথ। নেক্সট এখানে 4 নম্বর কোশ্চেন দেওয়া রয়েছে, দেখো বলেছে কোনটা এখানে কারেক্ট। এখানে অপশন D2 আর D3 কারেক্ট। তারপর এটা রয়েছে, ডিউরিং অ্যান ওপেন এয়ার মিল দ্য স্বামী অ্যানাউন্স দ্যাট হি উড গো টু অমরনাথ। ইন দোজ উইকস, এখানে কোশ্চেন মার্ক রয়েছে, অন দ্য ফার্স্ট ডে দ্য পিলগ্রিমস ক্যাম্পড ইন এ পাইন উড। তারপরে অন হিজ ভিজিট টু দ্য cave of Amarnath, the Swami was startled with the purity and whiteness of ice pillar. Answer কি হবে? Kashmir seemed to be full of pilgrims. নেক্সট চলে আসো টেক্সচুয়াল গ্রামারে। এখানে রয়েছে টেন্স আইডেন্টিফিকেশন। প্রথম যেটা দেওয়া রয়েছে দেখো, স্বামী সাডেনলি অ্যানাউন্স দ্যাট হি উড গো টু অমরনাথ উইথ দ্য পিলগ্রিমস। এটা কোন টেন্সে রয়েছে? এটা কোন টেন্সে রয়েছে? এখানে এটা রয়েছে সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্সে, এই সিম্পল পাস্ট টেন্সে, অর্থাৎ পাস্ট ইনডেফিনিট টেন্সে রয়েছে এটা অ্যানাউন্সটা। পাঞ্জাব ওয়াজ ড্রেঞ্চড উইথ দ্য ব্লাড অফ দোজ হু হ্যাড ডাইড ফর দ্য ফেথ। হ্যাড ডাইড হচ্ছে পাস্ট পারফেক্ট টেন্স। মেনি অফিসার্স অ্যান্ড সার্ভেন্টস অফ দ্য পিলগ্রিমেজ হ্যাড বিন মুসলমানস and that no one had dreamed of objecting to their entering the cave with the Hindu worshippers. এটা কি হবে? had dreamed, past perfect tense. I can remember yet the brilliance of the light reflected in the clear black waters. এটা কি হবে? I can remember. তাহলে এটা হচ্ছে কোন টেন্স? এটা এখানে রয়েছে মোডালস ইউজ করা হয়েছে, এর জন্য এটা কিন্তু আই ক্যান রিমেম্বার, এখানে কিন্তু কোনো জায়গায় আন্ডারলাইন করা নেই। তাহলে এটা প্রেজেন্ট সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্সে ধরো, প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট। Amidst the buzzing, swarming noise of the pilgrimage,
pilgrimage crowd and overheard fluttering of the pigeons, he kneeled and prostrated. তাহলে এটা হচ্ছে কোন টেন্স? প্রেজেন্ট। এখানে এটা হচ্ছে সিম্পল পাস্ট টেন্সে রয়েছে, অর্থাৎ পাস্ট ইনডিফিনিটে রয়েছে এটা, অপশন ডি। নেক্সট এখানে বলেছে টেন্সের ট্রান্সফরমেশন করতে, স্বামী সাডেনলি অ্যানাউন্স দ্যাট হি উড গো টু অমরনাথ। পাস্ট পারফেক্ট টেন্সে ট্রান্সফর্ম করলে কি হবে? স্বামী হ্যাড সাডেনলি অ্যানাউন্স দ্যাট হি উড গো টু অমরনাথ। By the state officer in charge of the journey, preparations went forward for this unique experience. Change into past continuous tense. Past continuous tense change করলে কি হবে? By the state officer in charge of the journey, preparations were going forward for this unique experience. তারপর Kashmir seemed in those weeks to be full of pilgrims. Past continuous tense transform করলে Kashmir was seeming in those weeks to be full of pilgrims. নেক্সট উই স দ্য মার্চ অফ গ্যাদারিং হোস্ট, এটাকে বলেছে পাস্ট পারফেক্ট টেন্সে ট্রান্সফর্ম করতে, তাহলে উই হ্যাভ সিন দ্য মার্চ অফ গ্যাদারিং হোস্ট। দে ক্যারিড এ বাজার উইথ দেম অ্যান্ড at each halting place the pitching of tents and opening of shops took place with incredible rapidity. এটাকে বলেছে past perfect tense চেঞ্জ করতে। They had carried a bazaar with them and at each halting place the pitching of tents and opening of shops had taken place with incredible rapidity. তারপরে 6 নম্বর রয়েছে এ ব্রড স্ট্রিট উড রান থ্রু দ্য মিডল অফ ওয়ান পার্ট অফ দ্য ক্যাম্প। এটাকে বলেছে ফিউচার ইনডেফিনিট টেন্সে ট্রান্সফর্ম করতে এ ব্রড স্ট্রিট উইল রান আপ থ্রু দ্য মিডল অফ ওয়ান পার্ট অফ দ্য ক্যাম্প। নেক্সট এখানে ভার্বের ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস উইথ প্রপার ফর্মস অফ ভার্বস রয়েছে, এখানে ভার্বের সঠিক ফর্ম দিয়ে শূন্যস্থান পূরণ করতে হবে। স্বামী suddenly announced that he would go to Amarnath with pilgrims and take his daughters with him. There was too much feeling of delighted congratulations for any obstacle to be put in the way of the fortunate member. Preparations went forward for this unique experience. We left Achabal and returned to our boats at Islamabad. তারপর 2 or 3,000 people would encamp in a field and leave it before dawn. Opening of shops took place with incredible rapidity. Organization appears to be instinctive. Here one could buy dry fruits, milk, dals and rice. The tents of Tahsiladar with that of Swami on the other side, my own on the other, was generally placed near some advantageous spot. Thus, his neighborhood tended to form a social center, and our wrists were tied with the red and yellow threads. A party of shepherds one summer day must have lost their folks. They told how they had suddenly came upon Mahadev. The purity and whiteness of the ice pillar had startled them. He cherished the memory of how he had entered a mountain cave. নেক্সট এখানে রয়েছে ভয়েস চেঞ্জ, দেখো এখানে বলেছে ভার্বের সঠিক ফর্ম দিয়ে ভার্বের সঠিক ফর্ম না, এখানে বলেছে ভয়েস চেঞ্জগুলো যেটা অপশনটা সঠিক হবে সেটাতে টিক মারতে হবে। প্রথমটা রয়েছে এখানে দেখো কোনটা প্যাসিভ ফর্মে রয়েছে সেটাকে আইডেন্টিফাই করতে বলেছে, তাহলে দ্য অমরনাথ কেভ ওয়াজ সিচুয়েটেড ইন এ বোল্ডার স্ট্রিউন জর্জ, এটা হচ্ছে প্যাসিভ ফর্মে রয়েছে। নেক্সট ভিডিওতে পরের যেগুলো রয়েছে ভয়েস চেঞ্জের সেগুলো আমি তোমাদের সাথে শেয়ার করবো। দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে। টিল দেন।